Good morning, everyone. Welcome to yet another OET Writing Live airing from Teachers Academy. And this is Ishwarya, as usual, here with you people to discuss yet another case note just before your examination. So, very warm good morning to each and everyone out there. So as usual, Tejas Academy is back with yet another OET Writing Live that is exclusively that we are airing right before our examination, because on this coming Saturday we're going to have another OET Writing exam. So our examiner ഭാഗമായിട്ട് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് we are going to have the top tips and strategies that you need to ace the exam with the high scores. So yes, here I welcome each and everyone to yet another writing live session. So I'm just taking my couple of seconds in the very beginning so that our regular viewers can be here with us. The participants can join with us. Yes, good morning everyone. Yes, very warm good morning. Yes, Devadarshini, good morning. All right, so let's just get into our writing live session without wasting much time. So as usual, we are back with OET special or exam special writing live session, and in this today's live class, we are going to have a discussion regarding managing the query situations in OET writing. So OET writing query situations എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ how to analyze the situation എന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോവുക. So for that I have chose a case note which based on that particular case note we will be commencing our discussion. So let's just delve into the case note of today's writing live session. So you are a registered nurse visiting Derek Romano at his home. So നമ്മളൊരു registered nurse ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. The reader of this particular letter is the writer of this particular letter is going to be a registered nurse. So registered nurse എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ എൻഡിങ് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. And the name of the patient is mentioned and his home എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ that the gender can be taken as male ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. Age 60 years old എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And the social and family background of the patient is mentioned here. And the medical history എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. And the diagnosis part says he is having osteoarthritis എന്ന് പറയുന്നു. And total hip arthroplasty ആണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. And following the arthroplasty, the patientന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. And the assessment later on after providing the medication, what all are the assessment of the patient എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And the nursing management that we have provided. And the patient got discharged on 22/5/2024. 22/5/2024 patient എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. And the discharge planൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. And after the discharge, the patient had a home visit. Patient in the home visit ഉണ്ടായിരുന്നു. That is on 12 June 2024. 12 June 2024 ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോം വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. And at that home visit, the patient's complaints has been discussed. Patient പറഞ്ഞ complaints and the further assessments നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the final plan of the patient was also provided. And the case writing task says, using the information given in the case note, write a referral letter for Mr. Nelson. Mr. Nelson എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എ റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ആണ് അവരെന്ന് പറയുന്നു. ഷെപ്റ്റൺ മാലേറ്റ് NHS ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, ഈ പറയുന്ന റോഡ് അവരുടെ ബാക്കി ബാൽക്ലാവ റോഡ്, സ്ട്രീറ്റ് കിൽഡർ, ഈസ്റ്റ് VIC. The rest of the address is also provided there. So what I have provided here is we are going to write a referral letter, or we are supposed to write a referral letter എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Hi Selzi, good morning and welcome to the session. Okay, all right, so this is going to be a pure referral letter എന്ന് പറയുന്നു. And the reader is orthopedic surgeon. So we are writing a referral letter to an orthopedic surgeon എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And here the name of the surgeon is Mr. Nelson. So Mr. Nelson എന്നാണ് നമുക്ക് റീഡറിന്റെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നത്. So even though he is a doctor, we are not supposed to go with the title DR എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തേ പറയത്തുള്ളൂ, മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലേ നമ്മൾ എന്ത്
എഴുതത്തുള്ളൂ because it is provided as Mr. in the writing task. So എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. So Mr. Nelson, orthopedic surgeon, and the rest of the address should be written. And the plan says, പ്ലാനിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, deep vein thrombosis, deep vein thrombosis, that is DVT with a query ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So we suspected the fact that the patient is having DVT or not. So with a query or a condition നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ how we are supposed to construct the sentences. He or she is suspected to have. This is how we are supposed to construct. Suspected to have എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട്. He or she is suspected to have deep vein thrombosis എന്ന് വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. Refer patient to the orthopedic surgeon for urgent assessment and management. So yet another information that we have received from this particular case notice. This is going to be an urgent assessment and management. So purpose of the letter എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Urgent assessment and management ആണ്. Urgent assessment and management എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So deep vein thrombosis he is suspected to have. So നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, referral letter ആണെന്ന് പറയാം. Urgent assessment and management are the purpose words എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. And why we are providing urgent assessment and management? We are suspecting a deep vein thrombosis for the patient. Yes, exactly. Very good, Salsi. Yes, just be good. Morning and welcome. Welcome to the session. Okay, so he is suspected to have deep vein thrombosis എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാൻ. So when it comes to this particular letter, the introduction will be, I am writing to refer Mr. Derek Thompson. So നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിക്ലക്ട് ചെയ്യാം. So the Derek Romano. So Mr. Derek Romano. So what we have to write is, I am writing to refer Mr. Derek Romano who requires urgent assessment and management എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. And the condition is he is suspected to have, patient is suspected ആണ്, he is suspected to have DVT എന്ന് വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാനായിട്ട്. So I hope it is clear so far. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ക്വയറിയോട് കൂടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ how we have to write as deep vein thrombosis എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട്. Okay, suspected to have DVT എന്ന് വേണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. Now I just wanted to inform you people yet another possibility. വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ DVT എന്ന് പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they have put a query. So this was the condition that we have provided. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, suspected to have DVT എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു another situation തന്നാൽ, for example the patient is having COPD and they have provided a query and with allergy. So ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ we have to consider it as COPD as a confirmed case and the reason for COPD is a possibility. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് തരുന്നതെങ്കിൽ COPD എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിൽ ദർ ഇസ് നോ ക്വയറി, ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അലർജി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്വയറി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേഷ്യൻറ്റിന് COPD ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ ഹൗ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് he has COPD. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, COPD ഉണ്ട്, he has COPD possibly due to allergy എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. possibly due to allergy എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. he has COPD possibly due to allergy എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട്. Okay, so he is suspected to have DVT and the first situation നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And situation number 2 ഞാൻ another example നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് COPDയുടെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ല, പക്ഷേ അലർജിയുടെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ല, പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ how we have to write, he has first condition possibly due to allergy. Yes, exactly, very good. So അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. And now I'm gonna throw you people with another situation. For example, UTI, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, UTI ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് there is a query mark and right after the query we have provided as for has COPD possibly owing to allergy
owing to allergy എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും just be is better to go with due to, because owing to always shows a positive meaning, ഒരു പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു വേർഡാണ്. സോ അവിടെ ഡ്യൂ ടു, ഇപ്പോൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ടു റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ഓയിങ് വിത്ത് ഡ്യൂ ടു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സജഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അനദർ സിറ്റുവേഷൻ, UTI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ UTI ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ക്വയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്? UTI is there, but there is no question mark for UTI, but there is a question mark for the next situation, that is fall. So how we have to write the sentence? എങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനായിട്ട്? UTI query fall. Yes. Earlier it was COPD, so the first scenario was COPD. COPD, query, allergy. This was the first situation. So how we constructed the sentence? He has COPD, possibly due to allergy. This is how we have constructed the sentence. Okay. Now the second situation is UTI query fall. So here he has UTI possibly due to fall. വീണത് കൊണ്ട് UTI ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേ we have to make a logical sentence structure over here. So UTI കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? UTI സിവിയർ ആയി പേഷ്യൻ്റ് ഫോൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ UTI സിവിയർ ആയി പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സിവിയർ ആയി അൺകോൺഷ്യസ് ആയി, ദസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫോൾ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ മാനർ. വീണത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? UTI വരില്ല. പക്ഷെ UTI വന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അലർജി കൂടി ഒരാൾക്ക് എന്താവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? COPD കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. Situation number 1, that is COPD scenario. So this is how we have to write. He has COPD, possibly due to allergy. This was the very first scenario. Now let's delve into the second situation with respect to the UTI. So this is how we can construct the sentence. He has UTI. So അവർക്ക് UTI ഉണ്ട്, and there is no confusion in that, because UTI എന്ന് പറയുന്നത് that is a confirmed scenario. So he has UTI which can be the possible cause of his fall. Which can be the possible cause of his fall. So ഇയാൾക്ക് UTI ഉണ്ട്, which can be the possible cause of his fall. ആ UTI ആകാം അയാളുടെ ഫോളിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is how we have to construct the sentence with respect to the UTI element. So ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, and if both the situation have query, for example COPD, there is question mark in front of COPD and there is another question mark in front of the allergy factor, so we can have to write it in combined form, that is he is suspected to have COPD possibly due to allergy എന്ന് വേണം നമ്മൾ അവിടെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പോകാനായിട്ട്. So I hope it is clear. Now let's delve into this particular case note, and the case note was, as we have discussed so far, this is going to be an urgent assessment and management case note. So this is going to be an urgent letter. So as it is an urgent letter, we have to start with the today's situation. So today's date വെച്ചിട്ടുള്ള content, urgent situation വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ urgent situation എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? 12 June 2024 അവിടെ വരിക. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഡ്യൂറിങ് ടുഡേയ്സ് ഹോം വിസിറ്റ്, ഇന്നത്തെ ഹോം വിസിറ്റിൽ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി an apt connector that we can use in the beginning of the sentence. During today apostrophe s, during today's home visit, during today's home visit. Mr. Derek complained
Mr. Derek Romano എന്നാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്. So here in this particular case note they have provided just Mr. Derek. But what we have to do is, this is going to be as the patient is a major, patient ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട്, so we have to use the surname that is going to be Mr. Romano എന്ന് വേണം നമ്മൾ ലെറ്ററിനകത്ത് അവരുടെ പേര് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ടുഡേയിൽ എന്തുണ്ടായി, ഡ്യൂറിങ് ടുഡേസ് ഹോം വിസിറ്റ് Mr. Romano complained of severe hip pain ഉണ്ടെന്ന് അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ കംപ്ലയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. കംപ്ലയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫിക്സഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ മിസ്റ്റർ റൊമാനോ കംപ്ലയിൻഡ് ഓഫ് സിവിയർ ഹിപ്പ് പെയിൻ, അതാണ് ഡ്യൂറിങ് ടുഡേസ് ഹോം വിസിറ്റിൽ നടന്ന കാര്യം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഓൺ assessment കഴിഞ്ഞ് the rest of the sentence should always be in past tense. rest of the sentence എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം, past tenseൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് he had എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോകാൻ, he has എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പാടില്ല. സോ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് he had swelling, tenderness and redness in the calf. redness on the calf. So calfിൻ്റെ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് റെഡ്നെസ് കാണാൻ പറ്റുക. സോ ദ റൈറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വി ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ. സോ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഹി ഹാഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, ടെൻഡർനെസ് ആൻഡ് റെഡ്നെസ് ഓൺ ദ കാഫ് എന്ന് പറയാം. And his temperature, HR, respiratory rate and all those values can be mentioned. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So this is going to be the very first line of the body paragraph. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്, ഇനീഷ്യൽ കണക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടം തൊട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ദ ഓർത്തോപീഡിക് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ അവിടം തൊട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറയാം. സോ ഇനീഷ്യലി മിസ്റ്റർ റൊമാനോ അഡ്മിറ്റഡ് എന്തെല്ലാമായിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയത്, പി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലയിന്റ്. സോ മിസ്റ്റർ റൊമാനോ പ്രസന്റഡ് വിത്ത് വേഴ്സണിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്രോയിൻ പെയിൻ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വാക്കിംഗ്. Mr. Romano presented with the worsening left groin pain and difficulty in walking ആയിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. On examination he has antalgic gait. On examination അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, antalgic gait എന്ന് പറയുന്നത്. antalgic gait ആണ്, നമുക്ക് അവരുടെ ഗേറ്റിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. And his Trendelenburg test was negative. So Trendelenburg ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. Trendelenburg test is normally conducted to know the condition of our deep veins and another blood vessels. So ഈ എന്താണ് പറയുക, വെരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് whether there is any obstruction in any of our blood vessels in the ലെഗിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി as part of the വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രെൻഡൽബർഗ് ടെസ്റ്റ്. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. സോ as it is negative we can mention the result was negative. But the Thomas test revealed 10-degree fixed flexion deformity with a further flexion to just over 90°. So Thomas test നമ്മൾ flexion analysis കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ തോമസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് റിവീൽ ചെയ്തത്, 10-degree fixed flexion deformity with a further flexion to just over 90°. And he has combined internal rotation and flexion. Hip flexion consistently reproduced groin pain. So what happened with the patient is, when there is internal rotation and hip flexion, when there is a combination of these two activities, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, groin pain. So he has groin pain with the combined internal rotation and a hip flexion എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. And he was diagnosed with osteoarthritis and underwent total hip arthroplasty. Total hip arthroplasty എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മളെ പേഷ്യൻ്റ് അണ്ടർവെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. Postoperatively he was managed with, so these two are his postoperative management. So we can write postoperatively he was managed with എന്ന് പറയാം. And later on his assessment, his Oxford hip score എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്, പെയിൻ ഫ്രീ ലെഫ്റ്റ് ആണ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ബിക്കം നോർമൽ. സോ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിപ്പ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാം, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, നോർമൽ ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Therefore his wife was educated on, അയാളുടെ വൈഫിനെയാണ് അവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, his wife was educated on pain medication and incision care, and he was instructed to wear the support stockings given in the hospital for 24 hours
hours a day for 3 to 4 weeks. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡിസ്ചാർജ്. അങ്ങനെ ഇയാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡിസ്ചാർജ്, ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂറിങ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് he was supposed to have the staple removal around after 2 weeks, and there will be a routine face-to-face outpatient review at 6 week was scheduled for the patient. ഇത് രണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വിട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് 2020 കഴിഞ്ഞു, 22 മെയ്യിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പിൾ റിമൂവലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് 12 ജൂണിലാണ് ഹോം വിസിറ്റ് നടക്കുന്നതും ഇത് അർജൻറ്റ് സിനാരിയോ ആവുന്നതും. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ, ഇത് അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടുഡേയ്സ് വിസിറ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ സിനാരിയോസിലൂടെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യു പീപ്പിൾ വിത്ത് എ സർട്ടൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. തോമസ് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലക്ഷൻ അനാലിസിസിനാണ്. ട്രിൻഡൽബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയിൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇഫ് വെദർ ദർ ഇസ് എനി ബ്ലഡ് വെസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ദർ ഓൺ ദ ലെഗ് പാർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ടു മേക്ക് യു പീപ്പിൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ക്വയറി അനാലിസിസ്. ക്വയറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനും പോയിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ നമ്മൾ ടുഡേയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യലി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നൗ വി നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി സോഷ്യൽ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So as per the social background, what we can tell is he is a retiree and married and lives with his wife who is the primary caregiver. So നമുക്ക് പറയാം Mr. Romano is a retiree who lives with his wife who is the primary caregiver. പ്രൈമറി കെയർ ഗിവർ ആയിട്ടുള്ള വൈഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. 2 children, both visit them once in a month. 2 കുട്ടികളുണ്ട്, രണ്ടും എവിടെയാണ് once in a month അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് that is not going to be an important point as it is an urgent referral. Urgent referral ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നില്ല. But we can mention about his smoking and alcohol pattern. സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ, ആസ് ഐ മെൻഷൻ, വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ഹോബി. ഹോബീനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So I hope you people got an idea regarding the construction of this particular letter. So I want everyone to try to write this particular letter all by yourself. നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് try to write it all by yourself. നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. And I hope you understood the query part, the different possibilities of query that comes in an OET letter with respect to the conditions-ന്റെ മുന്നിൽ query വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള പല സിനാരിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. So situation number 1, that is query in front of the condition or right after the condition. സോ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിലോ കണ്ടീഷൻ്റെ പിന്നിലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വയറി ഇട്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഹി ഹാസ് DVT പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു ക്ലോട്ട് റിമൂവൽ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. He has DVT possibly due to clot എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then I have also introduced you people with the situation number 3 where we are having 2 queries. 2 queries വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് DVT possibly due to clot എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു. And another thing that I have introduced in this particular classes with respect to the logic aspect, UTI ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്വയറി fall. സോ fall കാരണം UTI ഉണ്ടായി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് ഹി ഹാസ് UTI which can be the possible cause of his fall എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നാലുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. Now I have a question for you people. So where you people can let me know the sentence or how you're going to write if the question mark is there in front of a management or investigation. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം
So how you he suspected to have X-ray എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So now I want you people to let me know in the comment boxൽ കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കുക how you people are going to construct the sentence if the query is there in the management aspect. മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെയോ മുന്നിലാണ് ക്വയറി വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം you people your time starts now. മാം ഇൻ ഡീപ് വെയിൻ ട്രോംബോസിസ് ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതണമോ? ഇല്ല, നോ നോ നോ, അതിവിടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എൻ OET ലെറ്റർ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ദോസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ഒരു സെന്റൻസ് ഡീപ് വെയിൻ ട്രോംബോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഡി മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സെന്റൻസ് വിത്ത് ഡീപ് വെയിൻ ട്രോംബോസിസ് ഡി ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്. അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെന്റൻസിന്റെ മിഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Except for those conditions that comes with the name of the people, ആൾക്കാരുടെ പേര് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഓർ അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ സാൽസി? ഓക്കെ. Alright, so our question was how we are supposed to construct a sentence if the question mark is there in front of an investigation. Condition മുന്നിൽ question mark വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. Now I want you people to tell me in the comment box how you are going to construct a sentence if the question mark is there in front of the management. ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ മുന്നിലാണ് question mark എങ്കിൽ how we are supposed to construct a sentence. Yes. Do you have any idea? Okay, yes, you can try it by yourself. നിങ്ങൾ try ചെയ്ത് നോക്കൂ. He may require, okay Devadarshini, he may require a X-ray അല്ല, that's going to be an X-ray. X-ray എന്ന് പറയുമ്പോൾ the article that we are supposed to write with the X-ray is an X-ray. So if the question mark is there in front of the condition, how we have to write? He may, he or she, he may require, yes Karishma, very good, he may require an X-ray. This is how we have to construct a sentence. Okay, so I hope you people got an idea regarding the query analysis with respect to an OET case note. So I hope you people will make use of this information while you're constructing the sentence. And once again, all the very best to everyone, those who are going to have your exam on this coming Saturday. So just go with your full confidence and clear your exam with high scores. That is what I wanted to tell on behalf of our entire team. So I'll be meeting you people on next week with yet another writing live. So till then, take care everyone. And that was the end of our today's live session. So thank you so much for being with me for the last 30 minutes. So, and your participations are truly appreciated. So thank you so much.